you and Jugush were my like role model, the guys that I will look up to and say, you see, this is exactly what I want to do in life. So I knew, okay, so then I am Jugush. So I need to get myself a DJ Moz. Alikuwa manze, alikuwa Fala lako mabeta alikuwa squatter manze. Ameka mkuvisit. Namuuliza bro, una stay wapi? Ulisema una stay wapi? Gilgil. Bro, Gilgil. Na stay Gilgil. To everyone who is listening, actually, you have to be very careful with the kind of friends that you have in life, because they do build you and shape you. Yeah, you might not feel like they're influential, but they are influential. God aligns some people in your path to be able to help you, get to where he wants you to be. Yes. So manze alikuwa kwa gari ya bishti yetu. Akaniambia bedheni nimefikiria naona manze ni kama haitaweza. Nika karibu niambia msebu nishukishe. Tuko pale hivyo viewpoint. Sasa hayo moment. Like me ilinichanganya, like mimi nilijua manze udem alinicheza. Alikuwa anacheza tu kadi zake, right? Ni muoe and then sasa kuwe the true person. Me, I think my mom ningemweka tu jina tu ya back then. Ningesema alikuwa terrorist. Sisi tulikuwa tunajua dunia inaisha. Yo, what's up, good people, man? First, thank you so much for always joining us for the DJ Moz Podcast. We do not take it for granted, man. I'm always excited to be able to have wonderful guests joining me for conversations. People who are known, other people who are not known, but they are known in their circles. And, just being able to have genuine, honest conversations with them. So, man, as you continue digging in and enjoying the podcast, we'd like to encourage you to go ahead and support us, man. This is only possible through your love and through your support. Pray for us, talk about us, but then also you can go ahead and, go a step further and support us financially. And you can do that by, our account number and the till number. They're all, is it till number? No, the pay bill number and the account numbers ziko hapa hivi, si ndio? Please do go ahead and support us financially, because this encourages us, it allows us to be able to pay our bills and to continue hooking you up with more great content, si ndio? Thank you so much for your love. In the meantime, man, let's continue in our conversations today hapa hivi on the DJ Moz Podcast. Gentlemen, karibuni, man. Thank you so much. Finally. Guy, tumechili moment bana. Hata kuko chili. Hata kuko chili. The weather is chilly. It's a chilly morning. Yeah, but I'm personally happy to be here. Yeah. Manzi, I'm a big fan of the podcast. Thank you so much, man. Niwisikiza. Yeah. Noma sana. Yeah. Today, guys, I have two wonderful guys. I normally don't do this, but it's good to introduce you guys for today. Yeah. Because you guys are special in my life. Yeah. For the guys who are listening or guys who are watching this podcast, today I'm joined by wonderful guys. I have EJ, the host with the most positive vibes. There he goes. Kabisa, man. Alafu niko na T-Mash. Yeah. DJ T-Mash. DJ T-Mash. Yeah. Using the art to reach the heart. Using the art to reach the heart, man. You guys are deep, man. Yango tu ni Moz. But it's a big one. Ati? It's a big one still. It's a big one. Thank you. Thank you so much, man. But for guys who might not know that we work together. Yeah. And it's such a joy and a pleasure being able to do ministry together with you guys. And kuweza kuwa chiki over the last couple of years, kutoka Monopod. Yeah, bana. Unajua we work together, usemi wewe ni mdosi wetu. Ni mdosi. Sisi ni colleagues, man. But it's an honor to serve with you. Thank you so much, man. I think the pleasure is all mine because I get to work with wonderful people. T-Mash, I've got to ask you, jina T-Mash ulitoa wapi kwanza? EJ makes sense. Thank you very much. Was a T-Mash. T-Mash ilitoka wapi? So my surname, which a lot of people don't know, is Tuku. So my second name is Masharia. So just put a T, a hyphen, nikaunganisha ikakuwa. But then this stage name I got it in Form 2. Interesting. Oh, for real? Mimi nilikuwa na ambition ya kuwa msanii back then.
But then Wait, ukisema msanii, I wanted to clarify. sing. Na msanii kumsewa kuchora. no, like I really wanted to sing. Oh wow. So but Nilikuchocha. I know I still have that dream, but right real? now I'm just playing the music to upgrade to it. You play keys? No, like Keys on a laptop? yeah. Okay. I play the flash disk, like hard disks. Give us a number like Honestly, give us a number. Number 2, that Hapana, tupigie Kahim kamoja. tricks. Cha kutuma You used to sina. sing? No, like I was ambitious about singing. I even wrote some songs, man. Hey. Vile saizi just makes sense. Naangalia kitabu nashindwa yo. What was this? And when you were writing these songs, were these love songs? Ama zilikuwa ni ngoma za church? Mimi I think sijaanza kwa romantic juzi. So, nilianza kuandika hizo love songs, ma poetry. Na pia like I used to write inspirational things. Yeah, so Can you remember some of the lyrics you had written those days? zilikuwa tu vitu simple. Yeah, not like complicated, like life is a mission. I'm going at it with a passion. No, sing, bana. Not sing. I'm just paraphrasing what. Si ujaribu you Yes, sing, bro. tusikie. But ilikuwa tu simple. Haikuwa kitu. I'm so curious, man. Not So, that complicated. so when you're thinking about that crush, unamwandikia lyrics, unamwambia life is a mission. So hiyo ilikuwa something inspirational. Okay. Yeah. Okay, niko nafikiria ni yeye, namwambia, you know, Hiyo. you're my mission. I'm going to follow you passionately. Oh goodness. Yeah, but hapo ndo jina ilitoka. That's good, man. T-Mash. But lakini Mash ya Masharia si ni M-A-C-H. Yeah, so but mtaani home. Yani my relatives call me Mash Yeah. with Masha. an S. Yeah, so love pia nikaona inaingiana na Kenya nafanya pia, like I'm mashing up some songs. I guess, yeah, if you start expounding it some way. Nikanacha tu ni stick nayo. Yeah. Ungekuja Masharia. Msanii. That's good, maze. Alafu EJ yours is easy because it's just initials for Eric John. Yeah. Actually, this name was given pia in high school. Na kadim fulani tu tulikuwa tumeenda funky. Nikamwambia, my name, unajua sawa, mazee nikiwa high school wase walikuwa wanasikia jina yangu wanasema, shu jamaa. Kwanza nilikuwa naambia wase nimetoka South Africa. Lakini accent my father is South African. Because nilikuwa naambia wase my name is Eric John. So namalizia hapo. So kuna haka kadim manze niliambia jina yangu ni Eric John. Hiyo jina ilikuwa inasaidia watu wanaingia box. Ndio sasa kaniambia sasa ni EJ. Nikasema it's okay. But sikuichukua, nilikaa tu nayo. Sikuitumia. Nilikuwa napenda tu kutumia Eric John, nilikuwa nasikia imeenda shule nini. But then now when I joined missions, kuna tukiserve, kuna jamaa alikuwa anaitwa Eriko. Sasa mimi nilikuwa naitango Eriko for a long time, hata church ICC pale hivyo. Most of them actually even call me Eriko until now. Ndio siku moja Njugusha akatwita, akaitana Eriko, sasa si wote tukatana. Njugusha kanambia, wewe itu Eriko unaitwa EJ. Kasema okay. Na ikabaki hivyo. Oh, so good. Ikabaki hivyo. But then sasa niko najiita EJ the MC. And then I met a great gentleman aitwa Burale. So tukihave two conversations, akasema that time I really wanted to be on TV, you know, to be a host, you know. Akasema sometimes you even, you know, you give yourself a name of where you want to go. Ndio EJ the host ikakuja. Nikatoa MC. Sasa ikakuwa EJ the host. Yes. Na true to the word now, I'm a TV host. Actually, yeah, so, it's come to fruition. Yeah, man. bana. Yeah. That's for sure, man. Yes. You guys are boys. Yeah, man. You guys are best friends. Yeah. Did you meet in Kubamba? Kubamba? Hivyo lakini. Ati? Sijui kama tunaweza ita best Besti friends. wako. Besti kidogo. Inakuwa mbaya, inaenda kuwa mbaya. Yeah. But who ni brother yani. Yeah. We're brothers, man. Where did you guys meet? And were you guys kutoka kitambo, kutoka mkiwa watoto, or was this much later? Through church? Tumepatana how many years ago?
Ni 4 if I'm right. Ni 5. I think hata ni 5. Time before COVID. That was 2019 huko. Yeah. Was it love at first sight? Hey, Moz. Hey, Moz, rada. Hey. Wewe. Bede tulipatana wapi? Tulipatana kuna bishti yangu anaitwa Crispus. Oh, yeah. Bishti yangu mpoa sana. So nilikuwa nimeresign job. Nilikuwa nafanya job corporate. And ikafika 2 point nikafeel okay naifanya inaleta do iko sawa but hainipatii happiness. There is something that is lacking. So nikaamua tu ku resign, and then that time I had amazing mentors. One of them is Ishmael Masharia, big up to him. So and they kept on telling me, you're actually very good with talking to people, interacting with people. So nikaamua, by the way, why not start this? And I was very passionate about sharing the gospel. Because I experienced Jesus in a way that I felt like people need to know Jesus the way I know him, because it's super, super amazing. So and through that kuresign nini sasa nikaanza kuamua sasa hii story ya kuhost, that's what I'm gonna be doing. And I'm going to try do it in schools as I preach the gospel. That is what I'm gonna do. And I'm a big fan. I was even back then a very big fan of Kubamba. And you and Njugush were my role model, the guys that I will look up to and say, you see, this is exactly what I want to do in life. So I knew, okay, so then I am Njugush. So I need to get myself a DJ Moz. Yeah, so it's in that, Crispus is a good friend of mine. So he knew what I was actually looking for. I was looking for to find a friend and someone who is sold out to Jesus Christ, who I'll not have to explain why we need to preach the gospel, who understands why we need to preach the gospel. And that's when he invited me over to his place, and we were just chilling. And then this guy came to Crispus's house. To Crispus's house, I think I was doing some mix there. I happened to be at that guy's house, Crispus. He's also my very good friend, and now my neighbor. So hiyo time nakumbuka niko naosha vyombo, tulikuwa maboys tu tumechill tu. So ni ile mnasumbuana, naye anapika, naye anaosha hii sijui nini. So akasema acha mimi nioshe vyombo, nyinyi mcheze kanyi. So hiyo time ndo nani Chris akasema bedhe umsi anakuwa MC. So niko like me in my life niko kupatana na MC wengi, but niko na feel most of them okay, for lack of a better word, walikuwa manzee wako both sides too. Yani anachapa secular na bado anachapa gospel. So nilikuwa natafuta juu, nilikuwa najua penye nataka kuenda. I was committed to going fully on gospel DJing and music. So nilikuwa nataka pia msee mwenye naweza fanya na yeye that to be able to go to where I'm going, niweze kuachieve your goal. Lazima ningekuwa na msee mwenye anaenda ako na the same kind of vision. So venye alisema this guy is an MC, nikamuuliza maswali kadhaa. So unafanyaga nini? Unaendaga event za type gani? So nikimsikiza akibonga niko unajua by the appearance yake yuka ni kama okay, ukimwona mara ya kwanza unaweza fikiria msee anajielewa. Acha bana. Unacheki anakaa yule msee anaweza tokea hivi kwa klabu. So niko tu namwangalia niko acha nimsikize kwanza. I love no alikuwa na kaka snap bas akiongeza kofia za moranga zile. But kubonga naye nikarealize by the msee anajua Kenya nataka pia. And he's a guy with a vision. And so I was like we can do some things together. I have some events that I go to and we can see how we can work together. So I think really an invite for his event somewhere. Tukaenda tukafanya, and I was like it's actually working, man. It's actually working. That's amazing, man. Na pia mimi on my end wakati nilisikia ni DJ, because pia mimi nilikuwa nimepatana na ma DJ wengi. But I was just looking for a legit DJ. And then I was like, okay, sasa ni DJ. Alafu
you know, kidogo nilikuwa makanga at some point. Yeah. Na kama kuna kitu ilikuwa inaniboom manzeni kusikiza secular music ikichezwa huko kwenye Coma 3. So nilikuwa nataka one of the goals was also making sure that we have gospel music playing in Kwanganya. Because gospel music is amazing, right? Like we have good hip hop songs, reggae, all genres ziko. But watu kosa hiyo exposure, you know, hawana hiyo. So I was looking for someone who would have that, you know, discipline ya ku create mixes nini na kujituma, hard work nini vitu kaa hizo. And then so I asked him, okay, una mixingi? He was like, oh yeah, nini. I was like, okay, can I listen to some of your mixes? Hey, this guy had like 80 mixes. Wow. 80. I was like, dude, 80. Passion Nico. Yeah. And then the mixes were very unique because they were mixes, different kind of mixes, different genres. And apart from that, there were other mixes that were, what do I call it? Like zilikuwa na title, like kulikuwa na prayer mix. Like the mix is just talking about prayer. So I was like, this guy is actually very legit. And I would listen to them. And I remember even calling my good friend, another brother of mine, anaitwa Nelson. I told him, dude, you have to listen to these mixes. Manze tulisikiza hizo mixes manze. Kwanza kuna ingine hapo ya reggae. Hatujaisikiza like a gospel reggae mix. Ili tubeba. I was like, what? Ujaisikiza mix and half the time unasema, wow, umsini mnoma. Na mimi on the other side nashanga like sijui kama maybe Moz una relate na hiyo. Unaweza kuwa umeunda mix but una feel haiko mazi. Do you think it will reach people? Nini hizo maswali tu zinakaa. Of course, I second guess myself many times. You know, when I'm preparing sets, mixes, I'm like, will it work? Wasote poke namna gani? And then when they get to listen to it, you know, then they give you that feedback. It keeps you going. So for me, they were like fueling me to just keep going, manze. That's what's up, man. So I guess ulikuwa na fan hapa hivi tayari. Umse bana, amecheza mix places zingine hadi zenye. I think he used to be like, umesikia mix ya umse? Mpaka namwangalia na shanga, buda unaniaminia sana hata kuliko. But he was a legit person. That's good. I think one of the things when I just resigned my corporate work, I wanted to make sure people got to experience the legit people in gospel. Because we have amazing people, we have amazing testimonies, we have amazing DJs, we have amazing artists. Chenye tu ananga ni platform. Unaona, mimi najua naweza sukuma msi, naweza do marketing, but maybe sina hiyo skill. And one of my goals was to make sure manzi mseka Timash akuwe celeb, wacha yeye akuwe celeb because umsi ako rooted. Umsi ako rooted. So hata akikuwa famous pale, it's for the benefit of he's the right person to get famous. So that was my thinking. That's what's up, man. So you guys have been boys now for like 4 or 5 years. I was like, is it love at first sight? I'm kusema, you know, I'm like, who made the first move? You know, but as boys, what's been one of the craziest things mmefanya pamoja mazi? Ama ni mob. But I think unaona ni gani? Acha nianze na maybe utaona maybe ni the same ama utakuwa mwingine. But I think one of the craziest moment that I remember, I think for me it was crazy because ile gonna take faith nyingine crazy. So umse alikuwa for lack of a better word, alikuwa squatter manzi. Alikuwa squatter, alikuwa time ya COVID ile ndio imeingia yani. Alafu pia mimi sikuwa na kwangu, nilikuwa squatter kipo. Waambie kwenye umse, by the way umse. Timash manzi, jamaa. God. Umse. By the time tunapatana na yeye jamaa. Kwa Christmas. Umse amekaa mkuvisit. Namuuliza bro, una stay wapi? Ulisema una stay wapi? Gilgil. Bro, Gilgil. Na stay Gilgil. But unajua sasa, for me it was, by the way, kama kuna kitu mimi upenda ni places zimerelax, hazina pressure. Wait, Gilgil, familia iko Gilgil? Is a family Gilgil? No. Like my family is ya Hururu. Nilikuwa nimehostiwa tu na msee uko Gilgil. Nilikuwa nafikiria kurent how Gilgil. Alikuwa amerent. At some point I had rented a house. Wow. Alikuwa anastay huko. Unajua Gilgil maybe rent ni thao. Kama by the way. Hapo hivyo unaweza pata 2 bedroom na 3 games. Ana kama perfume inanuka waru na mamboga.
So back to the Na maminji. Bada. Kolon. Jamaa. man. Lakini also enjoy hizo places zetu. Ati unapangwa na FH manzi. But the place was good. It was mse alikuwa a good friend of mine. Alikuwa ameni host cause manzi nilikuwa hiyo time nilikuwa na struggle weko. Na ulikuwa mada campo saa hizo. Nimesha mada campo. Nimeshaokoka nimeingia kwa DJing. Yeah. Nimejaribu kutafuta corporate jobs zimenikataa. And what's your training by the what's your background? Kololi chopia nini? Nilisoma business information technology hapo JKUAT. Kaongeza pia French diploma. So bonjour. Bonjour, ça va bien? Comment ça va? Huyo kitu anajua ni kupe kibamba. Hiyo si French man. Ni aterere. So hiyo ndio nilisoma but I tried getting some jobs bana. The only thing nilikuwa napata hiyo time ni internships. Because in the last 3 months. Kuna time nilienda mahali nikafanya network engineering. Hapa hivi lighthearted. Nikafanya for 3 months. Maze, I was behind a computer working out some crazy softwares hapo hivyo. After 3 months niko na feel maze. Sidhani kama nataka kwa hii space. Wow. Okay. Like I feel my head is full. Yeah. Like nikiangalia because I was like bana where do I want to be in 5 years? Yeah. Sioni venye naweza kuwa mazee behind a computer every day. Yes. Nikifanya hizo stuff niko na feel ziko overwhelming. But so after that I was like of course kuna kuwaga na pressure mapero tafuta job. Yeah. Walikuwa wanatumia ma links apply. So wewe kwenda Gilgil you're running away from your parents and from the pressures of but at this time also I think God was shaping where I need to be because I had just gotten to start a show in KUTV where I met my wife. But so I was doing this show at the same time nilikuwa natoka gig because sasa ni ya Sunday morning 3 hours kanime maliza so nakuja sato nafanya show narudi. So I was just being hosted by that guy and he was very gracious by the like aliniambia kama utalipa rent. Ukifikirianga ukitafutanga vitu za kufanya. So this time events najaribu but bado hazijapika. So the crazy thing that I think we did with him, I think I also got hosted by someone in Nairobi during that COVID time. And so we got to start a show, AJ and the DJ. I think sasa the crazy part ni ati maze tulikuwa tunaingia kwa hiyo show. Tunaambia wasee there's hope. Tunaambia wasee by the way hiyo rent yenye una feel maze una worry about God akona unaambia msee by the way yani you're speaking from a place of una feel ni kama unaambia wasee hivi but wewe uko so tunamaliza show tumefunga kila kitu tunakaa na hatuna kwetu. Amna how each way ulikuwa ni wapi saa hizo? So kwa best yangu Christmas so nilikuwa skota bana nikaenda huko kwa Chris. So hapo ndo tulikaa sisi tulikuwa najua dunia inaisha. Tulikuwa tumeamua tukae hapo kama maboys so savings zetu zote tulibuy cereals maunga nini tunakula na tukakuwa na PS. Kulikuwa na PS lazima lazima inasaidia pia so tulikuwa tunaamka tu tunachapa ma story but then I think it was also a good time because tuliweza kubond na pia kubonga vitu kadhaa you know. And the good thing is that we're all born again and I think that is very important to be very careful to everyone who is listening. Actually you have to be very careful with the kind of friends that you have in life because they do build you and shape you. You might not feel like they're influential but they are influential. And I think that was very very important for us kukuwa na mabishte kao because even in our free times tulikuwa tunabonga tu about the kingdom like what can we do better, what are some of the new things that we can invent na hivyo ndo sasa idea EJ and the DJ ili come. I like it man. So what's your experience, what's your crazy nini? I think it's the same. It's the same It's the same because manze pale kwanza hatuko na kwetu
then si ati tushaiona mtu akienda live hizo time IG live, Facebook live, ati YouTube live. Si ati tuko na gadgets, cameras, nini. But sasa the good thing, this guy Chris Fast by the way tunafaa tumchote ka kitu. Kuna watu by the way tu kwa life yako somehow. I think they God aligns some people in your path to be able to help you, you know, get to where he wants you to be. Yes. When you look at it, by the way, that guy, he did a lot for free, yani. Yeah. And as in, he helped us get to where we are. That's for sure, man. And also big shout out Crispus, man. Crispus, Mr. Gashingo. Alikuwa photographer. So alikuwa na malights. So alikuwa naenda kienda giga na kama na malights. So tulikuwa sote ndio part. Alikuwa na TV ingine. By the way huyu jamaa alikuwa ni yeye sonko kwa mabeshte wetu wote. Yeye ndo alikuwa kingpin. Alikuwa kusema, man. So the first episode ya EJ and the DJ tulifanya wasi wako wameshikilia simu na mkono tuko live. Oh my God. So it's songa for about 1 hour. Ndio short question. Hamko na tripod. Hatukuwa nazo. It's so funny, man. And then sasa ikafika point sasa tunafungilia sasa tape kwa tripod. Before ujue manzi unaweza eka simu do not disturb. Half the time inapigwa. And then sasa what we used to do to make a screen up, like it was crazy. I think that was very crazy because it was not even in our house. Ilikuwa kwa beshte yetu. See, it's not even in our house. Ni msee mwingine anatuhost. Tumetan sitting room yake ikuwe studio. Na hiyo studio pia tunatumia vitu zake zote. TV. That was very kind of him. Na katu allow to paint wall by the way. Tukapiga manini hapo ma creative ideas kwa wall. Wow. Ukachekio kitu by the way. Au nasema sijui tuko standard ama tuko sijui wapi. That's so good, man. So good. But That's so also good. I think another highlight was when I think Njugush heard what we were doing and he was seeing it. He also got to support us. Yes. Ali, Njugush should tell me about you guys a lot. So big up to Njugush Banai. He really came through for us also. That's for sure. That's for sure. I've got to ask you guys now. You guys are boys. You've become squatters. You know. Then I think at some point you ended up living together. You know, which is really cool because you know you get to bring your resources together. And now you also got married with a month apart of each other. Sindio? So dating life, sindio? How did you guys? Were you guys watching over each other's backs as you know EJ's out trying to akijaribu kukatia Ivy, you know, akijaribu kukatia Haloni, you know, mliko of course najua maybe kuna mademu wengine wako in the peripheral. You know, Mori akijaribu kukatia Juliet. Yes, ilikuwaje? Hey man. And who started dating first? Maybe I should ask that. I did. Huyu jamaa ni mimi nilimchanua. Jamaa Gilgil manze. It was almost the same time. Kanero karibu ikufunze. Lakini Nairobi pia imetufanyia ile kitu. So mimi ndo nilianza kudate kwanza. So okay. So ndio nianze kudate lazima turudi nyuma kidogo. Ndio tujue history kama vizuri. So another crazy thing we did was at that time we were both trying to join Kubamba. We really wanted. Even before we met, mimi nilikuwa nataka kujoin Kubamba sana. Because I really believed in what Kubamba was doing and it's amazing. What they are still doing is super amazing. Thank you. But it was hard. Ilikuwa hard manzi. Najaribu kupigia Njugusha komteja simpati inamwacha text kila kitu. So jamaa pia on the other end hatujapatana. Oh my gosh. So jamaa pia jaribu kukudm nini story. Did I ever respond to the message? I will respond a couple of years later. My gosh. So and in that so after tupatane tuka realize by the way sisi wote tumekuwa tukijaribu kujoin Kubamba. So we were like yenyewe kama Kubamba wako sawa. And maybe hatutaiweza kujoin. But I remember us having a meeting and discussing and we were like by the way siwezi jua ni nini tuko nayo unless
tuonyeshe. It's Yeah. like, and we have a lot to offer. And the world, dunia iko hivyo. Like nobody is coming to just kusaidia tu hivyo. You have to do something. Yeah. Kuna zile vitu God amekupatia, you have to be faithful with it. And your calling is very separate from the organization you want to work for. So God has called you as a person. So there's a certain mandate. Yes, an organization can help you do your mandate, but you have a mandate as a person. As an individual. Yeah. So even if the organization does not pick you and does not bring you in, doesn't mean that your mandate is not going to happen. And I think that is what we came to realize together. And we were like, maybe we are not even supposed to join in Kubamba. Yeah. But what about we start our own Kubamba? Now that was crazy. So we were like, yes, we're going to start our own Kubamba, but we need Moz and Jugosh to be our mentors, to guide us, because they've been there in that space. Why make the same mistakes that we've made? That maybe they made, and maybe wanaweza tufunza na tufanye vitu faster and easier. It can be easier for us. So now what we did, now from EJ and the DJ, what we discovered is we were having a very big platform for people. Like wasi walikuwa nakam wakiwa wengi, walikuwa na text. Kuna time hata tuko napata 500 and comments, interactions in one episode. Yeah. So we were like, they need a phone. Yeah. That's amazing. And we were like, manze, we got to a point and we discovered that this is actually bigger than us. Yeah. So we were like, we need to change it from EJ and the DJ to make it a movement that people can belong to. Yeah. And it outlives us. Yeah. Because our will is to make sure that the gospel is shared. Yeah. And we have so many young people who want to share the gospel. So that's when we changed to Souled. SOULED. And the purpose of Souled was now to create a movement where we would do discipleship together with people, do life together with people. Yeah. And I remember what we really wanted to do is live as a Christian and invite people into our spaces and impact them with our life. Yeah. And give them an opportunity to use their talents to express themselves. Yani just create a Christian community for guys. Yeah. And that's how we started with Souled. Now that was scary because now people used to come. Yeah. We used to have hangouts and everything. And now some of the people who came for those hangouts now was Ivy. Ooh. Guess who was there? Yes. Ivy was one of the guys who used to come for those hangouts. And how we met with the Ivy is through K-Crew Bible Study. So I used to go to K-Crew and at the first times kuna specific niko napenda kuketi. Sitaki kukaa nyuma na sitaki kukaa mbele, nataka kukaa pahali ni observe nione venye vitu zina happen. Ni learn as much as possible. So kila time tunapatana na umresha na kaa hapa. Nashanga. Next na wewe. It's either nikichelewa nampata ameketi ama nikikuja mapema naona tu msi anakaa lakini anataka kuketi penye niko anaketi tu kando. So hapo ndio tukaanza conversation. So na si ati ulikuwa unajua ushangalia mahali Ivy anakaa. Okay, that's ilikuwa tu naenda tu kuketi. So tuka exchange numbers, tukakuwa mabeshte nini. So wakati tulianza Souled sasa, tukaanza kuinvite mabeshte wetu from different churches, from different places that we met with. And I remember telling people that your requirement for coming this hangout is you carry snacks for 2 and you come with someone who is not born again. Yes. Ndio sasa, sisi tuna do life kawaida, we're not pretending, we're just having fun. But having someone who is not born again, anakuwa impacted by our lives. So Ivy, did she come for that? So now alikuwa na come sasa. Okay. Hizo Souled. Sasa Ivy alikuwa anatoka mbali sana. Alikuwa anatoka Athi River. Chagos County. Tuko Kimbo. Wow. So she was so faithful to come. So so ikafika tu some point manzi sasa nyumba yetu ikaanza kutana ikakuwa tu si nyumba yetu tu pamoja ikakuwa tu ni space pia msi akikaa na amekwama kurudi home. Tunamwachia sasa ilikuwa bedroom, tunamwachia bedroom si tunakaa. So that's what we did. That's good, man. So alikuwa anakaa juu hawezi rudi by the time tumemaliza. Anakaa mtaani analala. But this guy used to make sure that lazima nieke accountable. That's good. But you met Halwani at KU. I met her at KUTV 2019. Okay. So what was happening is she was interning there. And she used to help us with our show by doing our makeup, helping with the cameras. She's actually very good with media. And so
before tuingie set tulikuwa napigwa some brushing nini. Yeah, so nilikuwa namwangalia nasema huyu mrembo. Alafu anaongea ile Kiswahili ya Costomas. So nasema okay, hapa hivi mimi wacha ningangane na nini yangu ya Nyahururu. But she was really a nice person, and so Musemanga, she helped me with my makeup, but I made up my mind. Too much mistari. Niambia nilikuwa naandika mistari. But yeah, so we never really used to talk that much. Even when she's doing your makeup. Yeah, but she was very alikuwa bit pia conservative, because I remember we were praying as a crew, nikamuuliza so what would you like us to pray with you about, because we used to try and be inclusive. She was like, whatever the spirit leads you. So mimi niko tu hapo, sijui ni wife wangu by the piga story. But then it was interesting because when after the show, I think the most conversation we would have was alikuwa akikuja, maybe ananiambia, by the kuna nyimbo umecheza kwa show leo, unawezani kopia kwa hii flash. So the conversation started there. I had her number. Kuna time by the nilikuwa natumia verses of the day. So alikuwa among them. Verses of the day. Like I was just sending the verses generally. And then one day it happened that I think her niece, she was very young at that time. Akashika simu yake akanidial kwa WhatsApp. So mimi naangalia nasema, okay, mbona huyu mtu anicall? It's not a usual call, so but I picked up. Akaniambia, sorry, my niece has dialed. But Musema, thank you for that particular moment there, because I think but they nini swangu sasa saizi. But we started talking like just general things about life. We invited her for hangouts pia. Your soul hangout alikuwa kikuja. I think those hangouts really help you. You really get to know the real person. Because kuna time mnaweza cheza games manze. Uone side of VJ yenye ujui. Kwa amesimama juu ya viti. But it really helped us to get to know each other. And we started hanging out now intentionally. Me and her. And we would go to an open garden, a cool place. Because I realized also pia she loved nature. As I did. So we used to have our dates outside, which was really good. But also whenever she would come in the house, Ija alikuwa anajua role yake. So he would keep us in check. Hata kama ni mchana, unajua tunaambia our bodies bana, hii mwili haijui giza na mchana. So but he really helped us to keep us accountable, because that's good, man. Anything could happen. But it was good to be able to know her and hang out with her. And by the time I was asking her to be my girlfriend, I think we had gone for our first mission with Kubamba. I had gone for my first mission 2021 in Katakwa, somewhere near the Ugandan border. Our first mission pia tulifanya na EJ. So nilikuwa nimeenda hiyo time, sasa nilikuwa nishamu ask the big question. So niko hapo mazina napiga huduma. I remember at some point nilikuwa like, so hii ndio itakuwa maisha yangu manze. Niko somewhere huko tu yani in the deep. But of course kuna hiyo swali pia ilikuwa ina pop at some point. Manze, mimi nataka kumari, nataka kusettle. But I don't know how it's going to be with this kind of life. But I told God, you know what? Wewe ndio umenicall. Na wewe ndio uta make sure nime get where you need me to be in terms of raising a family. And so nikaenda nikarudi. So when you asked her if she can be your girlfriend, ukenda Katakwa. She told me she needs some time to think about it and also pray about it, which I really respect, because it also made her make an informed decision. Because also kulikuwa na wase wengine in the picture, unajua wenye walikuwa
we were racing. It is not for the swift. Yeah, but I thank God that she got to make the right decision. Did she say yes? Yeah, she said Oh yes. man, that's good. I thought alisema Z. Alini prank by the. My wife is very funny. She pranked me at first. At that time nilikuwa like, wow man. Mzee alikuwa na stress. Tulikuwa kwa nini bedhe akinirespondia, we were traveling from somewhere. Yeah. So manze nilikuwa kwa gari ya bishte yetu. Akaniambia bedhe nimefikiria naona manze ni kama haitaweza. Nika karibu niambia msebu nishukishe. Tuko pale hivyo viewpoint. So it's how your moment. Akaniangalia, akanisaidia akasema, relax. It's a yes. Man. Oh man, that's so good, brother. That's so funny as well. How did you feel when she told you, give me some time, I need to pray about it? You said that you respected it, but how did you feel as though there's like a rejection, and was it an anxious moment for you? I think it was a very anxious moment, Peter. Yeah. At the same time, I knew, like, she will make the right choice, and I also had a part to play, because at the same time, I was also praying and telling God, by the if indeed you intend for us to be together, align it on her side, Pia. That's what's up, man. Yeah. So for me, I think I felt kulikuwa na kaleka manze itatokeaje. Yeah. Of course kuna ni kama tu mtihani yote, lazima kuna ile unafeel wow, umepenya ama. Yeah. But I said one thing I told God is, whether it goes north or south, bado we'll still remain best friends. Okay, that's good good. Friends. Yeah. That's good, man. Case, yeah. That's really good. Yeah. EJ, Did you SMS? Ati? Yeah. Was it as easy as? No. For me, it was not. Yeah. For me, it was not. First, because kuangalia Ivy bana nilikuwa najua huyu. First, the way I knew Ivy, I got to know her like into details. Nilimjua kama msanii. And when I was looking at her, I was like, hey, huyu ni msanii bana. Like mi ni kijana ya Murang'a. Like huyu ni msanii, like I would see like I normally tell her, like mimi nilikuwa namuona ile level ya kina Eunice Njeri, Kambua. It's like hata siwezi fikiria kumkatia. Yeah. Yes, mresha kopoa lakini mimi si ligi yako. Ako ligi so. Uko ligi ndogo. Mimi niko machwani huko. So and then to make matters complicated, kuna hii time tulienda kwao, tulikuwa nafanya workout na kubamba nini. Yeah. So akatu invite kwao. Season ya COVID bado. Si manze tumeishia huko mtaa yao manze. Mimi nangoja anafungua mlango, I was like okay, Sami ameshafungua gate, tunaingia. Mimi nangoja mawaiter wakam. Juu ile hao nao inakaa hoteli. Ile hao ni bigi. Yana Murang'a alikotoko. Bana ile ni hao ya msee. Wanaishi huko. Ai. Na mimi nakumbuka ile nyumba tu tumejenga ni kale tulikuwa tunabandikana matope. Yeah. So nimeshangaa nikajua yenyewe sasa yenyewe huyu. Hata sasa naanzia wapi? And then sana ni chopi. Nikisikia story zake manze ude alisomea Strath. Bana mimi nimesomea Nyeri huku Kimathi. Ude Strath. Manze mimi sikuwahi fikiria nitaipatana na msee wa Strath. So bado saa akisema ukisikia story zake anasema there's this time we went for a school trip in France. Mimi hata sijaenda coast. Coast. Kanairo mino akukam. France. Nimeona ndege tukienda to school trip. Yeah. Ku visit airport. Bada. Na ilikuwa Wilson. Yeah. Hadi ameenda France. School trip. Kidogo sijui kuna time walienda na mama yake, sijui Canada. Man. Ati sijui kuna time walienda road trip. And then hiyo time alikuwa pia na post pale IG akienda mashopping. Kuna siku manze nimeona nini yake ati ameenda soko. Hadi nikaita huyu jamaa nikamuuliza, hii ni bima ameenda nayo soko? Mresha anaenda na bima soko. Oh man.
Saa hizo sisi ni kiondoo. Like, nakagunia bana. So no, sasa ukiwa umepanda bei ni upelekwe uende soko mguu rudi home na nduthi. Yeah. And then kuna msi hapa na bima. Like, so yeah, funny, we were man. worlds apart. So for Yeah. me alikuwa not in my league kabisa. So were you intimidated, I guess? kabisa, like extreme. Yeah. I would not even think of, like, it was not even an idea. Yeah. That ude mnaweza mkatia, it was not even an idea. Niko tu natafuta wasi at least tunaweza elewana, naweza tishia na kizungu 2-3 hapa. Unaona? So now it happened that 2019 no 2020 kikampuisha. Nilitaka, I really wanted to, nilikuwa in a transition, I'll call it a transition. And I really wanted to know what God had in store for me. Because, you can feel the Holy Spirit will always tell you what is coming next. Yeah. So I felt like there's something that is coming next and I need to pray about it. I need to be in the right space so that I make the right decisions, and not doing things out of my own feelings, but guided by God. Yeah. Because I mean, he's my God and yeah. Amenicall. And so far, hadi penye nilikuwa nimefika by 2020, I had seen God do so much in my life. I would not doubt. Like, I was so sure. Like, sikuwa na mdoubt. Nilikuwa, kama ni hapa, wacha tuonge, nipange. Yeah. I was surrendered to God with what he wanted to do. So each time, tukibonga tu, and I remember, our very good in conversation with Ivy was about music. Because I share music kwa group. Yeah. Back then nilikuwa nataka kuwa manager. Kurudi story nyuma kidogo. Story yangu iko everywhere. Kurudi nyuma kwa story kidogo ni as I said pia wakati tulipatana na Timash ni ati nisikiza nikasema this is the kind of person I would want to hear. Yeah. And I know I have the capability ya kupush, kutafuta marketing, kuongea na watu nini and make sure that people are in the right spaces. Yeah. So I was also looking for a musician, someone who has the heart and I could maybe even niende nitafute producer akama produce ngoma zake umze akwe famous. And then we have the right music in the music ministry. And industry at the same time. Yeah. And so now it's through that I got to hear Ivy's song. She shared just Evo too kwa group. And I listened to the song and I called this guy. I was like, bro, kuna ngoma iko hapa, tumepata msanii. This tunasainu msanii. So I called her and I told her, manze, your music is amazing. Lakini hiyo ngoma yake for real. Ni kali. Like, kusikia venye imeandikwa, me the only other person nilikuwa nimesikia wameandika ngoma hivyo ilikuwa Maverick City. Like, ngoma ni deep. So I called her nikamwambia ngoma yako ni kali nini, nikamwambia would you like me to be your manager nini. I was very serious about it. So from that kukua manager nikamwambia sasa ndio mimi nikuwa manager lazima unasoma word kila siku. Lazima unafanya devotion yako proper. Lazima unaandika songs na lazima una pray na una fast. Na for that to work lazima ni make sure I'm keeping you accountable. And sasa mwaka ikikamkuisha nikamwambia niaje, you have to go to a prayer center. Fast and go to a prayer center. Juu pia mimi naishia enda. Akaniambia manzi by the way si tuende pamoja. Kuna prayer center na hii mtaa. Mimi nilikuwa nataka kwenda ile ya Nakuru ya Naivasha. Ile Heaven's Gate. Akaniambia kuna ingine na hii mtaa. Nikasema hiyo time nakumbuka tulikuwa busy sana na stories za missions. Kupanga missions. Jua iko imeanza. Hatuko tumeanza missions. So ilikuwa tu mimi na huyo jamaa tunapanga tu vitu. Hatuna hata team. Na Njugush and a lot of meetings with the Anglican Church. So I was very busy. So wakati aliniambia kuna prayer center hiyo mtaa, nikasema why not, mimi nitakam tu siku 2 wewe enda. So alienda 3 days. Mimi nikaenda siku 2. So wakati nilifika when we were praying, so sasa lazima sasa point as what are you praying for? Me one of the things I said I want to pray. Na aliandika yeye ndio alikuwa anaandika, mimi nasema. Akaandika one of the things nilisema nataka tuombe. Nikamwambia mimi next year nataka manze ku date and I want to date a serious woman.
akaandika na akaombea. Sasa vitu zangu ni alikuwa anaombea. Amejibu Akaombea akasema, God may you bless EJ with a beautiful amazing woman. May she be hardworking. Hizo vitu zote aliombea. Na tukasema in agreement, amen. On earth as it is in heaven. So but pia alikuwa innocent kabisa. Alikuwa serious anaombea. Pia mimi sikuwa nafikiria prayer request zake zilikuwa kama yake ilikuwa tu ati I want to. Kwanza sasa prayer request yake ilikuwa weird manzi. Hata nilimuuliza mara kadhaa. Nimuuliza sasa wewe prayer request, akasema yeye anataka kufanya missions. Nikamuuliza madam, uenda Strathmore. Nataka kufanya huduma. Mbona unafanya missions? Enda ufanyie kazi UN. Wacha kutusumbua sisi wa evangelisti. Akasema no, this is what God has called me into. I was like, okay. Sawa, acha tuombe. And that's what we prayed for. So now the next year ikakam, sisi tukaendelea kufanya Bible study nini. So ikakuwa mazi tunabonga for long. So one day akanitext akaniambia, man, kuna venye na feel weird tusipoongea. Na hii feeling siipendi. So wacha tusare hii feeling. Wacha tusare hii mambo. Wacha kila mtu ajisome Bible. Wacha inakuwa too much. Nikasema feeling? Feeling gani? Like unasema chenye nafikiria wewe. Ni feeling gani hii unasema wewe? Unaambia murama jamaa wa Boranga una feeling. I was like, nikauliza jamaa, nikauliza Timash, udemu unataka kuniambia udemu anaweza kuwa nani like? Ilibidi nimemsaidia confidence boost. So after that nikamwambia okay, sawa. Chenye tunafanya yenyewe ni ya God. Hakuna venye tunaweza acha kufanya mambo ina glorify God. Maybe sasa kama kuna feelings wacha to put some boundaries. Na hapo sasa mimi ndio now as the man I had to take the lead and tell her so to make sure that we uko comfortable. Mimi sitakukatia, sitakwambia I love you, sitakwambia I like you, sitaku approach in any inappropriate way. I just want you to be very comfortable because what we are doing is very important. For music, for the life that you want ahead, this is very important. So tuka agree. So mimi nikamwambia me I'm not even in a position ya kudate until 6 months are over. 6 months are over. Kama mimi nakulike mimi nitakwambia. Just so you know. Kama mimi nakupenda mimi nitakwambia. Kama we feel the same wewe niambie. But before 6 months are over, sisi hakuna kitu kama hiyo itakama hapa. Na tuka agree. Yeye akasema 1 year ikiisha. Mimi nikamwambia sawa, hiyo ni yako, mimi yangu ni 6 months. So after 6 months, so tukaenda missions. Of course aliombea missions. Wakati Njugusha aliniambia look for missioners. Nilitafuta hivi. That was your prayer point. Come tufanye missions. Na alikam. Tukafanya missions. Hapo sasa ndo bond ilishika. Tukajuana. Tulikuwa tunachapa story kutoka Nairobi hadi huko Katako. Like that's 8 hours. Wanaongea kwa gari wanafanya watu wengine tukaeni kama tunachapa tu story ya Tuboeki. And that's where the bond now grew. Now 6 months later, kijana wa Murang'a akajituma. Nilipiga date ingine safi. Nilikuwa na mahoteli kadhaa. Nilikuwa nimesave juu msichana na Strath. Ni Bombay. So of course nikajituma. Kulikuwa na hoteli ya breakfast, ya lunch, ya dinner, na wengine ya kuwatch sunset. Bro, Katako ama Nairobi? Nairobi. Nilikuwa nimejituma after 6 months. So nikampeleka hizo madates kadhaa. Kuna hadi nakumbuka kuna yenye hata tulienda ya breakfast. Hata tuwezi soma menu manze. Mimi hata sielewi. Haujui ni nini hizo? Niko na Kihindi. Oh man. My goodness. But at the end of the day sasa nikamuuliza sasa pale tukiwatch ka sunset pale. Nikamuuliza sasa madam yenyewe kuna venye mimi manzi na kulike, umeni bless na mimi ningetaka nikudate. Akasema ni sawa, yes. Oh man. So hivyo ndo ilikuwa. That's what's up, man. All right, so now let's me fast forward this thing. So you guys have dated, you've both gotten married, a month of, each other. What has changed? What has changed, not just for you guys as boys, but then also, let me ask 2 questions. So for you as boys, but then the other one is, what have you realized about marriage that you did not know about it before?
you know, you had this conception of marriage ukiingia hapo hivyo. Saizi umeingia ndani uko ala. Yeah. Yo. Vindu vichenjanga. Bana. Yeah. Yeah, so I think sorry, what was the first question? So what has changed between What you has two guys? changed, yeah. Yeah. So I think looking at it, saizi kuna vitu hatuwezi kwa a bit flexible vizuri in terms of like we used to meet together, Yeah. do a lot of mixes together, because now there's someone else in the mix. now kuna not just someone else but other people now. Yeah. Plus family pia ina grow. So because when we were single, we used to do it like in our house. Yeah. When we were doing community living with him. But saizi manze, by the time tunapanga kitu happen. Yeah. Tume scrabble through nini schedule zenu. Yeah. Yeah, so because you have to balance, man. Yeah. I mean, marriage is, I think, coming also to your other question is, I think we come to realize it's work, and it needs work for it to work. And I think every day is a learning curve. It's been getting to 2 years. Yeah, 2 years. And for me, I think I'm realizing that what you have, what you think before you get married, when you get into it, it's not necessarily everything that you think it was. It is until you experience it that you're able to say, oh, by the way, this and it becomes real. Yes. Yeah, you get to see like, okay, I'm dealing with another person. This person is from a different background as I am, and we have to make it work. Perspectives in life are Perspectives different. in life are different. Unaanza kurealize by the way ni morning person, huyu mwingine ni night owl. Una realize huyu anapendanga viatu zake zikika hivi. Huyu ni kaende. So are you a morning person or you're more of a night person? For me, I think I'm more of a night person. I would stay late, do some creative work. I feel like my mind ukua creative usiku. Yeah, but for her, ni mtu anaweza rauka. Okay. So, but I think that for us was not quite an issue. Yeah, it's not a biggie. So, but a lot of learning and unlearning. I think I would say it's the second biggest decision that one can make after deciding to follow Jesus. That's what's up, man. Yeah. So you want to do it right. What about for you, EJ? I'll record the same. You need to put work into marriage for it to work. And of course, now for us, venye tu amesema, it's hard kupatana, kufanya mixes. I think since tuoe, tumefanya mix moja. Yeah, man. Bana, it's been 2 years. Na mwaka moja tulikuwa natoa mix ka 5. Hata to blame Ivy alone. But they've been, okay, if I look at it also in another way, our wives have been very supportive of what we do. Okay. There are times we've had meeting together. And they've come in to brainstorm with us. So do you guys actually hang out together as families? Yeah. We actually do. We have a marriage enrichment group together. Okay. We are in it together. So we meet every month. That's good, man. We still keep each other in check. That's what's up, man. Yeah. So let me ask you this. What did you used to do? What did you used to do as single guys and now you're like, apart from hanging out, then now you're like, man, bro, tulikuwa nafanya hivi but it's not happening anymore. Yeah, tulikuwa tunaenda tu. Chikizile unatoka tu unaenda. Unapiga simu unasema bro ni kama sikamu. Ama tunaamua sijui msi anakaa mtu anasema kwanza Nelson is another good friend of ours. Kwanga na hizo tabia ni aje nafika hapa Nyeri simu nipeleke sawa twende. We would go. Anyway. And now saizi my friend, we were just free. Tulikuwa tu tumechill tu. Ni aje wacha tuone production ya kubamba iko aje leo tunaishia. So, right now before you make that decision lazima ujipange vizuri. And so these are just some interesting questions no, it's okay. Which I thought about as well. And one of the things you realize when you get married is yes, you're married to your wife and she's married to you. But you're just not married to each other. There's
there's other people Yes. in this mix. Yes. Kuna there's a Nimbogi. There's a family. Wait. Yeah. Yeah. That was such a good lesson. At what point did you realize nye maze si Ivy peke si Haluoni peke? Aya, mimi yangu ilikuwa Christmas. So Christmas imefika. Ya kwanza kabisa. So we were like, wait a minute. Mimi nimezoea twende mtaani na wazazi wangu kwa shosho. Huko ndo tu kulianga Christmas. Anasema by the way pia sisi to gather together as a family. So ikani hit by the way. Huyu mresha hajakam tu amekam na side yake pia. So lazima tuweze kuibalance. So hapo ndo ilini hit during Christmas when so we were planning for Christmas. Where did you go? Hatukwenda place. Tulisema mazee hatuendi huko na hatuendi huko. Ya kwanza to spend time pamoja na mabeshte wetu. So tukachill tu hivyo and then later on tukaenda kwa wazazi wangu and then tukaenda kwa wazazi wake. Okay. Yes. And this was because you guys got married in was it November? November, yeah. So this like just a month after. Yeah. Now Timash? Well, I think for me also it's almost the same because our first Christmas kulikuwa na hiyo bale new fanyanga nini? Sema yeye pia wanaendanga home as a family. Na home si hapa. Home ushago kwetu ni Kilifi. Yeah. But anyway, so na pia side yetu my family or rather my parents usually have an expectation niende home Chrissy. So ilibidi tumekaa chini tumediscuss tukasema bedhe ni yetu ya kwanza. Wacha tutulie. So I called mom nikamwambia bedhe mimi si unajua sasa saizi I am no longer the man that I used to be. I have a responsibility. I'm no longer the masharia, you new masharia. So now musikuwe na expectation that lazima nikuje. So nikamwambia hatutakam. So tutawaambia tu when we are ready to come. But my wife was, again, she loves family, but she's a very welcoming and caring person. Akasema ama tuende tu kwenu. Mimi niko like hapana, toto tumemari, wacha tutulie. Akasema it would be nice to hang out with them. So we went. And it was nice. I think sasa realizing that you also have to relate with members of our family. The nieces, because by there I'm to auntie already. Now to wako campo. Oh wow. So just getting to welcome them also into my life. Because mimi again mi si ule mse mwenye sikwangi easily outgoing kwa wase wenye sijawazoea. But then I had to also come to alignment with that. So for me I think that point in realize. So do you guys alternate? Let's say like now Chrissy kama last year for you guys. So you decide okay wacha tuende kwa familia yenu Christmas ingine we flip it to this other family ama mnafanya tu your own thing EJ? So Chrissy so far sisi yetu ni our own thing. Tunafanya our own thing as a family. My family now. The Chege's family. But sasa uzuri ya December inakuanga na holiday kadhaa. Kuna 12th. So 12th tuna decide tunaenda kama hii inakam tunaenda kwetu. And then sasa after Christmas tunaenda kwao. Ama Jan tunaenda kwao. Jan fast. Jan fast. But now the other interesting part is tunakaa karibu sana na mtaa kwao. So so often there are a number of projects we are doing together with her parents. That's so fantastic. Tunapatana, tuna interact. Wazazi wangu wako Kiserian. Are you guys tight by the way with your parents-in-law? Yeah, for me, I'd say this year I got to hang out with my parents-in-law. They visited and we got to go to our home to Nyahururu. So I think for me, naweza sema much better place. Unajua sasa ile time ya Rurashio unaendaga ukiwa na wedding. Bado kuna kuanga na some you're almost there to be seen, not to be heard. But then now I got to have conversations with my father-in-law. He also got to, he does devotion every day, like with the family. So I also got to learn from him. Tukacheza Scrabble bana. For me, I think that was fun. Ulimwacha ashinde ama
kuna venye pia yako sawa kizungu. Yeah. But Simngecheza Scrabble ya Kiswahili. hiyo nani ningeumanja. Watu wa Kilifi. Yeah, but we are getting to know each other. That's good, man. Yeah. What's the most ridiculous fight you've had? With my wife, the most ridiculous fight. Unajua kuna zile unasema hii lazima yenyewe kuwa na ka conflict fulani. Lakini kuna ile ingine ni ya kifala. Yeah. Haifai kuwa lakini yeah. Manze wakati so wakati tulimove in, sasa si tumeanza kuishi pamoja, tumetoka honeymoon, we are back. Sasa mimi nilikuwa nazoyanga unafunga mlango hata kama ni ya bedroom, ukitoka unafunga. Ya washroom unafunga. Toothpaste unafinya kutoka chini. Na tulisimona nao jamaa hizo story. Tissue aianzi na hii side ingine, ile part ya kurarua ndio iko nyuma, so unaivuta kutoka nyuma. Like they were amazing fights. Like tulikuwa tunabishana kuzima stima. Ukitoka kwa room zima stima manzi. Hata washroom. Kwanza sasa za washroom ndo ziubo. Unaenda kuingia washroom pata iko on. Hadi nini switch ya shower iko on. Ai manzi. Mimi zilikuwa zinanikatia. Tulikuwa tunashinda tumejamishana. Alafu lakini unajua madhangu sasa alikuwa anashinda akiniambia like kufunga mlango was a thing ungepigwa nayo. Mamangu my mom was something else. She was very strict with those things. My mom discipline. Ungekosea. I think my mom ningemweka tu jina tu ya back then. Ningesema alikuwa terrorist. Alikuwa ngori. Atumeacha mlango na kama unakuuliza huko ni kwa polisi. Unajua before even know what is happening. Like, okay. Hapana mam, si kwa polisi. Na basi mbona unaacha mlango open? Nani anakuja kureport kesi? So for me kuna tutabia fulani nilikuwa nishazoea. Naweza pigwa vibaya sana kwa stima on na kuacha mlango open. So I marry her and then mlango ziko open. Unaingia kwa nyumba. Unamuuliza sasa huku ni kwa polisi. Bana. So tunabishana. Anashanga mbona na jam. But it's because of that upbringing. What about for you, Timash? I think for me, yenye nakumbuka maybe ni ya kupanga hao. Tukiingia. Nasema mimi nataka naona hii kiti iko sawa ikiwa pale. Lakini yeye kuna venye amesha visualize hiyo nyumba nataka ikae. So I think for me niko like si ni kiti tu ikiko hapo iko sawa. I think hiyo ndo nakumbuka ilikuwa a bit. Hizo zingine yenyewe they deserved. Like you look like a very laid back guy. Of course ija nakuaga na kierere. Hiyo ni kweli. You know, mbona comes nakuaga ametulia tu. Ametulia huyu jamaa. But I think if you ask my wife, I don't think nimetulia. Yeye atakwambia sijatulia. I think over time, like for agents, maybe even him, he might know. Tumesumbuana pia kuna vitu. Kuna vitu zenye mimi najuanga kama ni hivi nataka ni hivi. Na tutasumbuana na nitakataa. So sometimes inaletaga friction. Conflict. So cultural or let me say family upbringing, you know, that you've had. Unacheki mazee kuna like you said, you know, for you your mom alikuwa strict disciplinarian. And so kuna vile umerizi wapi in your family. Na kuna vile Ivy amerizi wapi na family. Haluoni pia na wewe. And now you guys are coming to live together. What are some of those things you're like, man, enyewe kuna hizi vitu tulikuwa nafanya tukiwa mtaani lakini lazima tuziachilie. Na kuna zingine mazee I think these are good values for us to bring on. I think kama kuna vitu niliona zimekuwa poa. Na tulikuwa tunafanya tukigrow up na especially na mzai. Ni kusoma word pamoja. As a family. You know, not using your phone when you guys are dining. Just catching up with one another. You know, just intentionally making sure that you get to know how each and every person's day was. Hata kama alikuwa tu home, we mjulie tu hali. So I think those are very amazing cultural upbringings that came up with it. Others that we should not even continue. I think that's a whole story because I think me marrying Ivy broke a lot of
cultural beliefs. A lot. Like iliuma say kichwa. Kwanza saidia yetu. First so far tuko married for 2 years. And I'm blessed with 2 kids. One of them is 7 years old. So and he's my firstborn son. But that explained that that is because Ivy nikimari Ivy alikuwa shakuwa na mtoi. So that in itself was a whole issue. With my parents, with my relatives, kila mtu, with my culture. Kila kitu. Number 2, because of different circumstances, unapata kwa kina Ivy ni closer of course than kwetu, so nitatend kwenda kwao more times. Unaenda kwa in-laws. Like ni kama nashinda huko. That's another issue with the culture. So there's a lot. I think that's maybe in another podcast. That's a it whole, is actually. It is. That's a whole. We should dive into that for now. I think we need to have you guys with your wives on there. It would be amazing. Alafu wewe watu wa coast. Watu wa coast. Na watu wa Nyahururu. By the way, I think they naona kama wamekuwa very accommodative because they already know there is a cultural gap. Like they already know by the way we are 2 different people. So sisi mimi namsikiza nasikia mnafanya hivi and then I see how can I be accommodative. I think one of the things I had seen at home, jobs zote za kitchen zilikuwa za mother. As in hizo house chores. Although we used to help us culturally. Kids. Culturally. It's actually cuts across even to other cultures. But then so I'm looking at it this way. If my wife has been busy all day, like she's gone out there, done a lot of stuff, had meetings, she started, then akama mazia apate bado dishes ziko kwa sink na niko hapo naweza help kama nimeshinda mtaani. That is why not. I mean it won't break my leg. Have you ever seen your dad go into the kitchen? Well, nishaimwona once time nilikuwa nimeachwa solo. Mother alikuwa ameenda mahali. Kuna time alikuwa inabidi baadaye alinifunza kupika ugali come to think of it. But those were times when mother hayuko. So but that's just breaking that norm. Because ideally ukiingia kwa msee not many men would be comfortable to be seen doing dishes ama sijui wana mop floor, but I think for me that it's something I personally decided to break. That's really good, Bana. I guess for me maybe my last question for you guys would be actually 2, but let me ask this one as a second last one. Nachikimaze number time is up, but one of the weirdest things that you've come to experience from being a single Jamaa now to marrying, that you're like, this is weird. Wow. The weirdest thing that I ever experienced is when my wife got pregnant. It was everything weird. Everything changed. What? I was going to ask what changed. Everything. So si tulienda honeymoon. Tukakaa ni kama tulikaa wiki mbili. Akakuwa na mtoi akapata ball. Akapata ball. So ulipata honeymoon baby? I would say so. Hatukuwa tunajua. Unaona? So and then anaanza kusema nasikia sijui aje. And that's a thing. Sijui nasikia aje. I'm like, unasikia, what do you mean unasikia aje? Sijui nasikia aje. Like, and it was a whole, like, mi ilinichanganya, like, mi nilijua manze udem alinicheza. Alikuwa anacheza tu kadi zake, right? Ni muoe. And then sasa akue the true person. Juma de mudem hata hataki kuamka asubuhi. Hata akiamka anataka kunywa chai arudi adoze. Aje, lakini manze aje. Before hata wakati tulijua ako pregnant, I'm like, pia una hii ni too much. Wewe pia una pretend. Kwani ni wewe wa kwanza? Hiyo kitu niletea noma. Kwani ni wewe wa kwanza? Manze. It can be very insensitive by the way. Me I was. Because you're not understanding what's going on. I didn't. But it took
but kitu ilinisaidia kujua what was going on is after talking to my mentors. Hey, what's up, wonderful people, man? Thank you so much for joining me for the DJ Moz Podcast, as I've been hanging out together with EJ and the DJ. That's EJ, the host with the most positive vibes. I love PM as in a DJ, T-Mash, using the art to reach the heart. So, guys, it's been great, man. I've been talking with them about just being boys and also about their marriage life. Now, I'm going to have a part 2. Now, part 2 is going to be kali sana because I'll be hanging out with EJ together with his wife, Ivy, and also T-Mash and Haluoni right here on the DJ Moz Podcast. So thank you so much for your great company. Thank you for joining us. And of course, do go ahead and like and subscribe to the channel. You can go ahead and share the podcast together with your friends. And if you have any comments, tafadhali, please drop them down here. So we'll be more than glad to engage with your feedback. Sindio. And please do go ahead and support us. The pay bill number and the account number details are here. As you support us, we continue putting out more podcasts, putting out more great content for you and your loved ones. In the meantime, we love you guys. Do go ahead and buy the DJ Moz Podcast merchandise. We love you guys. Peace.